Oh yes, zonke dikana. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Andicinga utsho nawe Namhla. Thank you for loving me. And let's yes, egcuntswana elisithandayo siyala appreciate. Thank you for loving us. Xa Kakhulu. lisiva ba amandla yehla bayaphakama, bathi jonga, you can do it. Siyababulela ke ngale mini yethu. It's a beautiful song, a beautiful music lentsasa namhlanje ye Keith ngesi radio mini silungiselele ke amanina. Le playlist ndi enjoy mna kuqala. Good morning Namhla. Good morning, Sis Lhoza WamaMfene. Kunjani sis? Yes, I'm good kunjani. No, all is well. I can't complain, right? Yeah, asikwazi complaina. We are too blessed for uba sibe Too sicomplaina. blessed. Asizukwazi. Amen. Asizukwazi tu. Istory sethu siyasazi. We met Siyasa- out Dr. Ncoto gqiba ukuthi jonga, you met man, we are amazing, we are awesome, we are fabulous. Sizizinto zonke ubawo angasingazizo. Let us not be chauvinized. Yeah. No, asivumi siyala. Siyala. Well, thank you so much. Siyakwamkela kokuqala ezimbalini Keith ngesi radio izawuncokola ne-food technologist. Siyakwamkela esikhululweni. Khawubulisa abaphulaphuli beKeith ngesi radio. Enkosi kakhulu Sis Lhoza. Mandiqale ndibulise wena nee-colleagues zakho ndithi ndiyabulela kakhulu nangale opportunity nisipha yona. Ndibulise abamameli, to all the listeners Keith ngesi radio. Ndithi good morning to you, a happy Women's Day to all the women out there, to all you strong women that are out there. Enkosi. Masifane wethu bakhona wethu nababhuti shemela gcuntswana elagcuntswana linganqunqiyo. Ya elagcuntswana linganqunqiyo lingabethiyo ke sibayeke aba eliashem linayo landawana masifane nje nabo and ke abanye bangababukeli not only listeners kaloku audio visual sisesikhululo so abanye babukele khababulise nabo. Ndibulise kubo bonke ke nababukeleyo kudla ngokuthi esiXhoseni wena mlisana nomthinjana. Ndiyababulisa xa bebonke. Inkosi. Yes. Nje igcuntswana siyalibulisa nalo. Dadlala sibusa wonke umuntu man. Sibusa wonke umuntu. Well, masikhawuleze ke sigawule siwarhuqa. Unamhla Skweyiya ngubani esukaphi engintoni umsebenzi wakhe? Namhla Skweyiya, as you rightfully put it, is a food technologist, a qualified food technologist. I have been in the industry and worked for over 17 years in different departments. I am very passionate about food, all Sure. things, whether it be cooking, whether it be the laws of food, whether it be the processes of food, how food is made. I focus mostly on your food safety and security side of things. You will note that if you read my bios or you follow me, you will see that everything that I do is in line with food. Okay. Yeah. Into ilapha etyeni. Into elapha ebutyeni. Anabandichazeki umuntu opassionate. I didn't even know that ukutya kune laws that governs into edibene nokutya, into nje ojonga uba i-product name ithini le nto, why kunjena. Well, mandicele ke umama uSkweyiya, umama uEunice Skweyiya asibukele phaa kuFacebook naphaa kuYouTube wesikhululo. I know ufuna uba lapha live nathi. If you can mama please ukhangele uKeith ngesi radio kuFacebook page yakho uzokwazi ke ngokumbona, okanye ungene kuYouTube uzayibona we are live phaya. Donqena sibe ne-feedback because sibaninzi kwesa stream. Yeke mani la link yeke lapha kunamhla sekwazi uncokola ngayo. Inkosi ke mother uMother lo ufuna intombi yakhe nayo ufuna ungena phaa ngalali. Ngenkosi Mother va siyakuthanda khasibambe phaa Nkosi Mama Eunice Skweyiya ngonongumama kaNamhla ke nayo ufuna ungena ulapha ndiyambona phaa kwilink yakhe. Well, masibuye ke namhla ke sithethe Kudabs, yimama Dabs siyakuqonda man Dabs umcimbi wakho ba umntana omnakwethu umntana omnakwethu. Well, why is it important to read
and understand i-food labeling. Akho nto siyithengayo ingalabelishwanga phandle kwesonke esisithenga my friend. Akho nto siyithengayo nesuphu nantoni xa uyijonga ibhale. Why is it important to read and understand, not just read? Because ndikhe ndifunde nam ndiqonda uba hayi wethu ineswekile ikhumshiwe zinintsi ezinye izinto andizazi nazintoni ndithenge because yenza itaste emnandi. Kubaluleke ngantoni ukufunda noku-understanda i-food labels? Enkosi Lhoza ngalo mbuzo, ngumbuzo omhle kakhulu. Very, very good question. I think besides consumer choice or giving being given the right to choose what to buy and what to eat, food labels, they inform consumers about the Okay. composition and the nature of the products to Okay. avoid confusion and protect the user or the consumer against the Sure. misuse, risk, and also abuse. So Okay. kubalulekile into yobana umuntu xa uthenga i-product uyifunde so that uzo-understand ubana inantoni ngaphakathi le label, inantoni oku kutya uzawukutya. Okay. Because sometimes kukho izinto esithi zii-allergens Okay. endithemba ubana ethubeni sizawuhambahambe sizicacise Sithethe ezibana ngazo. impilo yethu ikhula. Uzawufunda into yobana sometimes u-allergic masithi kwiinto ezifana ne-wheat as an example. Xa ungayifundanga ileyibheli uvele uthathe i-product assuming into yobana ayinayo le nto u-allergic kuyo okanye Kuyo. ungayifundanga, ungazifumana usengxakini. Okay. Okay. And you would react most probably ke ngaloo ndlela ureacta ngayo from i-allergy leyo that would be yeah. Okay. Okay. So ifuna ukuthi lento ngasikuzazi kuqala uba u-allergic entweni. If you're allergic to nuts or to loo nto, because abantu abaninzi zi-nuts ezona zibamba phambili abantu abathanda ba-allergic kuzo, mhlawumbi nee-mushrooms. So if awuzazi uzayithenga lento okanye if awuyifundanga kanti nazo even if azikho ngamagaqa mhlawumbi zisiliwe zikule packet yale sauce or loo nto iyo uzazibona sowugula and kanti ubuyifundile ubuzawuyazi uba andizukwazi uyitya lena. Okay. Yes. Okay, very interesting, very interesting. But who does ke ngoku i-food labeling? You know, and ngubani obenefitayo, if I may put it Okay. that way? Yeah. So the people who benefit, you must remember when it comes to buying and selling of a product, there is a consumer, there is also a producer. Yes. It's exactly the same as with food label. So who benefits with food labeling? It's both the consumer as well as the producer. Okay. So let me unpack it a little bit. So how does the consumer benefit from reading or understanding a food label? You are afforded the right to choose. Okay. You are afforded the right to choose what you want to consume. And on the other hand, if the producer themselves, they can use the labels to enhance its sales in the form of nutritional claims, as an example. Oh, So okay. uzobona mhlawumbi kwilabel kusithiwa i-product ethile is low in fat or it is high in omega-3 fatty acids. Laa nto is not only informing you as a consumer, but it is also helping the producer to sell a product yakhe, Okay. to give it just that nudge, an extra notch, if I can put it like that. La ndithi namhla umuntu avele aqonda uba ndiyayifuna lena because ine-added vitamin or inento ethi so mandi noba mhlawumbi ingakanani ngoba ngalaa mzuzu ndiyithengayo mna ndizukwazi noyiphruva futhi uba ikhona nanyhani le ndathi ikhoyo kodwa izandisebenza engqondweni uba mna ndisebenzisa iproduct ethile enento ethile nento ethile aswaye ndingumqabaqaba ndibe ngenye ixesha mhlawumbi. Okay, I hear you. Correct. I hear you. Correct. That's exactly. So it would definitely benefit both the consumer and the producers. So it is that is why that is also the importance of why producers would want to label products Okay.
is because bayathengisa. You must remember nabo bayathengisa. Yes. And sometimes ayikokuthengisa kodwa, but also nalaa nto ukuthi sifuna unceda ii-communities to also understand what they're eating. Okay. So that Okay. nabo, so it also nabo yinto encedisa nabo to protect them also from the laws okanye Okay. from ii-lawsuits as an example. So Sure. I'll give you an example. Mhlawumbi mhlawumbi iproducer ayifakanga ileyibheli yachaza ubana kukho i-allergen apha eyi-wheat Okay. okanye eyi-gluten. Wena xa ufunda ileyibheli awubonanga because ayikho ileyibheli ishwanga. Ayikho. So as a consumer, Uyoyitya. you could be sick, and then you could sue a producer. We understand. So this is where ke ngoku, so it's both from a selling point of view and also Sure. from a protection point of view. So you're protecting yourself as a consumer because now you know what you are eating, you've seen it, but at the same time, the producer also is protecting themselves against lawsuits that could arise as a result of improper labeling. Okay. Okay. Then in that case then xa i-producer mos izawuziprotecta ngazo zonke iindlela, then who decides uba yintoni eba kwi-labeling, what goes on ilabel le yokukutya? Because kaloku xa izawuba kwandim ndiphinde ndibe yiproducer ndizawukwazi mna uba mandizikhavarishe phaa mandithi phaa ngubani, khona omnye umntu ongomnye ojongayo. Who decides uba mayingene lena mayingangeni? Yeah. So, e-label is not obviously decided by the producer, nor is it decided by the consumer. Iqala ngokomthetho wesizwe. Oh, So, okay. the most relevant laws with respect to marketing and advertising of food to consumer is one, the Consumer Protection Act. Okay. Law Act ihlala under the National Consumer Commission. Okay. Eyesibini is the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectant Act. Yona ihlala under the Food Control. Sure. Department of Health. Oh. And then sibe neyokugqibela i-act ekuthiwa yi-Agricultural Product Standards Act. Yona ke uzoyifumana phaa ku-Department of Agriculture. Yay. Now, all of these acts, they govern depending on what kind of product is being sold at the same time. They would govern indaba Okay. labeling, how to label, what must be on the label, how should the label be presented. It Sure. goes even as far as how big should the letters be. So a product Is name, it? exactly, the product name is regulated. Bana, Oh. if this is a product name, it must sit on the front panel of the product. It must Okay. it must be as long as this in terms of height. So you even measure in millimeters. So it would Okay. say it must be this millimeters. When we talk about storage, they keep refrigerated. It must be placed in a certain area of the label. It must be in capital letters, and it Okay. must be no less than 3 millimeters. So it is all of Mm. these things, everything that you see on a label is regulated. Ukhona So umthetho. ukhona Hey. umthetho. There is a watchdog. Heyi, hayi akhange ndiyazi. Nomphulaphula ndiyayiqonda uba ezinye izinto uyazothuka yaqala uziva apha eKids ngesi radio. Ndiyayithanda abantu because isivula ingqondo, sithetha ngezinto mhluzana okhoyo omninzi. Khange ndiyazi kude kube nento yoba ifont mayibe ngakanani, mayibe njani, lena ifanele ibe isefront kweproduct lena uba thina siyathenga uphuma uhambe uva imnandi okanye nqa imbizi andizophinda ndiyithenge next time zawuthenga enye singayazi into yobana there are laws. Okay. 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 Then Uyawukhumbula kaloku ezaa zinto xa kusithiwa ifonti funeka ibe yisayizi engaka, ide itsho nomthetho uthi funeka ibe legible. Because khumbula, if andikwazi uyifunda andiyiboni, I may miss something. sure. Again, it will go back to laa nto yokuthi did the producer protect themselves against me
suing them because andiyibonanga ibhalwe kancinci. Okay. Wow. So xa Yeyi. efika phaya ekhothi uzawufika kubuzwe kuye ubana, okay, makhe si-unpack le label yakho as an example. And we would find that i-label yakho, you did not meet the legal requirements of the size of the font, as an example. So Okay. that already puts you into trouble because you did not go by the laws Okay. that are All right. stipulated. Yeah. And then ke ngoku xa le food, because there are laws, obviously umuntu funeka comply mos as a producer funeka comply. Xa complyanga mna as a consumer okanye nabani na singaripota phi senza ntoni senza njani xa qonda uba le nto one andiboni amagama amfika imfelene okanye uthe ayikho i-mushroom okanye nuts kanti zikhona, because why would I react kwinto athe no nuts, yabo ndayithenga because ithe no nuts zibe zikhona. Xa ingacomplyanga sithini, uzawuya kwezaa ndawo kwenzeka njani? So kubalulekile okokuqala that if you look at the label and which there's also the address of the Okay. producer. There's the Okay. address. There is also a way in which you can communicate or you can contact the producer. So first and foremost, you need to inform the producer by Okay. a way of a phone call, by a written way, by email, however way that they've said you can contact them on the label. You first make the first point to it, report it to them that Okay. this is not the issue. Then we follow up by if you find no joy with the consumer, you are encouraged to go to your local municipalities. Okay. Now, each and every so xa ndisithi local municipality, I mean municipality where you live and where you would have bought the Okay. particular product. So you Okay. go to the local municipality, they've got what they have there, environmental health practitioners. They are responsible for taking up such complaints, especially if it is a food safety related kind of complaint. It is their Okay. responsibility, it is their duty to actually make sure that they take it up and follow it up with the producers. Okay. Because remember, bamele thina bahlali bendawo. So The- Mhm. sorry ndifuna ukuthi ezaa nto xa ufunda i-labeling, eza address azibekele uba uhambe uyozithengela phaa efranti wena, zenzele into kaloku vele uqomba hayi bayibhalile iadress awuthenga efranti nam for uba ndithengise. Azibhalelanga loo nto qha No, zibhalelwe. no. Zibhalelwe exactly what we've just explained to Lhoza yobana zibhalelwe ubana ukwazi ukucontacta the producer in the event you uzifumana usengxakini ngenxa ngendaba yeproduct yakhe. So le nto namhla ufike kuthiwe kukho ii-products ezirikholwayo kuba buthenge itumato sauce okanye buthenge loo nto ithile mazibuye zonke iigusha zikabawo, sube mhlawumbi kukho loo mntu yi-one othi kule toti yebisi lomntana ndifumanise into yoba umntana wam uye wajaduka ngolu hlobo, kuthiwe yonke ibhetshi ethile mayibuye. Yeah. Oh. Exactly, Lhoza. And behind the scenes, uzawuthi wena xa uchazile, behind the scenes, there's a lot of work that the producer has to do to just make sure bana yonke le nto okokuqala yinto eyenzeke kwicala labo. Okay. And then nabo ke ngoku funeka obviously they informe the authorities. So they would Okay. inform the likes of your National Consumer Commission and say there's a process of doing a product recall. You must have done everything in your power to really ensure that public recall is actually ifuneka yenzekile. So okanye Okay. i-complaint warrants a product recall. Because remember, a product recall is also expensive. And besides about expensive, it also can be a reputational risk. Yes. Yeah, abantu So you ba. need to make absolutely sure that you are doing a product recall because nyani ilento le complaint okanye esi sehlo senzekileyo le incident yenzekileyo warrants the product recall. Khona ke steps that
producers have to follow and they have to take into account as they approach the National Consumer Commission to say we are putting in place or we would like to do a public recall. The Ndiyakuvile, last, the ndiyakuvile. last, the last port of call would be obviously, like I've been explaining, the product recall is to inform the National Consumer Commission. As a consumer, it's you have the right to approach the National Consumer Commission directly. You don't have to wait for big big producers or big retailers to be the ones is their national goal. If you are not satisfied about certain things that are happening with product, whether it be they are selling something incorrectly or you're not happy, you've got the right. Because remember, National Consumer Commission is for the people, as the word says, Yeah. it's for the consumers. It Okay. protects us as the consumers. Wow. Wow. Ityebile mphulaphuli, it's 9 minutes before 9 o'clock. Keith Ngesi Radio. We are chatting with Namhla Skweyiya, who is a food technologist. Ekhe sicebisa isifundisa into yobana ukubaluleka kwe-labeling noba siziqonda njani, singacingi uba hayi zihombisile zihombisanga, zinomsebenzi wayo. So simbambile ke namhlanje zama qeqesha ngoba ke luqeqesho olu silulo, but ifanele uba ikhangeleka njani. Mna mntu uthengayo ama ndiyayithanda ifemeli yakho izifuna apho. Molo tata uSkweyiya, ubhutikhayelethu ungenile naye. Molo tata uSkweyiya nodapsi, wonke umntu wazifuna apha. Siyayibulela ke loo nto leyo. Kodwa ke bendicela into yobana simbukele kwelaa cala likaFacebook okanye likaYouTube, kwenzela into yobana iline le yethu izohlala iclear. Otherwise ke after the interview we'll forward the link kwenzela uba usapho lonke luphinde lumbone. Khandibambe nesiduko sakho ke Namhla. Ndiyintombi yasemantakwendini, umaleta, ukhwangeshe, Hayi ke. ulibele, umboyi, tyebelenje. Hayi mboyi, sikubonile ke, siyabulela. Enkosi mani mandibulele ke napha kutata uSkweyiya ongenileyo. Mandigawule ndiwarhoqa ndijonge ixesha. Yintoni efanele uba ikhona kwi-food labeling? As mna as a consumer xa ndiphuma ngoku ndiyothenga into, ifanele uba ikhangeleka njani? Yintoni efanele uba ingenile phaa, yintoni efanele uba ikhona njalo njalo kwi-food labeling ukuze kube kanti le product ndiyithengayo ilabelishwe kakuhle? Yeah. So, in order to make informed decisions about purchasing a food product, it's important, firstly, ubana uyazi bana what is the product name. Okay. So, product name is about obviously what is behind the product. Okay. It's important that, and we can have a whole show about the label itself, because we can unpack what is behind a product The name. name. But I'm gonna Okay. give just highlights zokuthi. So you need the product name. The producer address is very Okay. important because we need to know where to find the producer in the event again of wanting to communicate or wanting to contact them for complaints or even compliments for that matter. Sure. We need to know a country of origin, usukaphi le product. Okay. Okay. And those things are very important. I'm gonna touch just quickly. Let's say, as an example, kufika a product and it comes from an outside country. Okay. That country of origin, let's say yenze recall in their own country. We need to know that in our own country, did we receive that kind of The product? okay. So that sizokwazi ukwenza the recall in our own country, even though we were not the producers of the product. Sure. So Okay. that's why it's Okay. important a country of origin. All right. And then in ingredients and the declaration of allergens, as I have explained earlier, used by best before dates, these are food safety indicators. It tells you, Bana, when is the product good for you to eat and by when should you have consumed it. And there's a Okay. difference between the two, because the one used by refers to the microbial safety of the product, the other one refers to the quality of the product. Again, that is a mouthful. There is a lot that goes behind just those two words used by date and best before. Best before. Nutritional information, also just as important. What is important for us to remember as well is that nutritional information in South African law is not mandatory.
Okay. unless you are making a claim. So you will find if we say senze a claim, if indeed a low fat, it is important that the producer ikunike the full breakdown of the nutritional information. They will Okay. even go as far as breaking down what we call the fatty acid profile. It says monounsaturated fats, polyunsaturated fats, Yo. saturated fats, all of those things. That we can talk until sibe blue when it comes to nutritional information. Wow. And I've touched on in nutritional claims, or low Yeah. in, high in, source of, all of those things is scientific information, it's scientific data, it's product that has been tested and it has shown to give such, that you can be able to give that kind of a claim. Okay. 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 Mhlambi ne cooking instructions zibalekile okanye Cooking, ndawuzibonela very storage important. life. Cooking instructions, storage life is very important. So i-label njena in each section of your label, it's very important that you understand what it means and what it means for you as a consumer. Yeah. So singabe sithenga into kuthiwa source of vitamin D kanti akekho. Kanti akekho kwa vitamin D. Zikhona So ezo semilimilini zinto zinjalo ke into yoba ufumanise into yobana i-producer ikleyime into engekhoyo. This is what we call food fraud. Okay. In Hey, ininzi lento terms. sayifunda. Kukhona food fraud. Hey, There's hey, also hey, hey. Jonga, I can't wait for omnye lwesibini ke sijonge into yobana izawuthini na, because ngale ndlela uyicacisa ngayo inintsi into nje uba kuthiwe u-best before no-used by, into ibhakwe namhlanje ufika inento kuthiwe ujonge idate qoma ke hayi ngathi ingatyeka, okanye le nto i-expire le yogathi i-expirishe qoma hayi wethu imali yam ityani lo yogathi nina inento ingathi inintsi into efuneka ndicinga uba ngomnye lwesibini kuzawufuneka uba khe sithathe itopic nganye phaa kwi-food labeling and unpack it. Ingathi ityebile ngale ndlela ndiyijonga ngayo, siyi-unpacke kakuhle so that umbukeli okanye umphulaphuli akwazi ukuyi-understanda, especially the health status aspect yento leyo, that is the nutritional information. Ikwenzela uba sizokwazi uba sibe ngabathengi abachubekileyo, sizokwazi uba sibe kanti singathengi nje because sijonga itaste thina kahle kahle uba hayi wethu lena izawuthi awu it tastes nice, otherwise asiyazi noba ifike ithini na, okanye xa ndiyiphekile le I know kukho kwi-oils kukhona ekuthiwa ezi suyizihitisha because once idibane ne-heat izawuthintini ii-molecules zathi yonke laa science. Yeah. Umsebenzi We we-food technologist ke lowo kanye to understand into yobana if ndizawuthi ndikunike i-oil ethile ungayisebenzisa for ufraya na. So nezinto ufike kuthiwe for cooking, for baking, for kuthiwe I know imargarine ngoku zibhaliwe uba mhlawumbi for uqabisa ongaqha, kanti kudala thina sasikhuleni zonke bonke khole iqala ngo-R. Imargarine zonke qa bapheka imandi kwi-mash potato, imandi ayikho loo damsese ngoku, funeka ujonge uba le ibhalwele le uzayisebenzisa ngolu hlobo. And Yeah. first of all, at times le kuthiwe it's a ntonton spread, xa uyifakile ekutyeni iza ngadissolve kakuhle, first of all uyazibona ii-traces zayo because yeyokuqaba isonka yeyokugalela kwiveji. Ibingenzelwanga loo nto kodwa ke ndiyafuna nokuthi asifuni abapheki sithi take away creativity yabo because ezinye ii-products they are developed from kanye loo creativity. Yeah. Yeah. Yeyi akusenzima uthi uharara umama ubusheyi hey kukho neziviennas kuthiwe zitye within 4 days zibe ziyi-32 nina nibathathu, so niza kwenza ibhaqolo, niza kwenza biza ndifuna gama le nto eninzi lilima, nakwenza into efuneka nizityile ngoku because zizawuphelelwa nejuice uyivulileyo uyithenga eshelfini kunento ethi i-shelf life yayo inde, but once uyivule kuthiwe yisele ngeentsuku ezintathu, kufuneka ngoku nibe nizimithisa ngale juice because ifuneka iphelile. Yeah, injalo. And ke ngoku ezaa zinto zibalulekile. Yile nto ndithi kwi-next show yethu siza ke siyi-unpack indaba ye-use by date because ke kulapho kanye laa use by date ingena khona.
ingoba bana xa sithi use by day sube kutheni, uyaqonda. So ibalulekile into yobana siwulandele umthetho weleyibheli. Xa isithi yisebenzise within ixesha elithile, uze uyazi into yobana ukuba wena utye ngapha kwelaa nto ibithethwe phaa waze wagula, neprodyusa izawubuya ikutshekishe into yobana wena uyisebenzise nini le uthenge product. nini utye nini. Nezi ke namhlanje ndizokuyeka ndijonge ixesha selisishiyile. Ufike ivenkile ethile, isupermarket ethile izawuzithoba iprice, and if awujonganga into yobana iyaphelelwa le nto ngomvulo kule veki zayo okanye ngexesha ethile, that's why ifuna uba zide zidityaniswe ziboma zifakwe neselotape uba zithengeni nazi zikwispecial, uziwanqa wena kanti ideyithi Ke isisengxakini. ngoba kaloku kufuneka ukhumbule ubana naye iprodyusa is in the business of making money. Ewe, he needs to make money responsibly. So if he Sure. can still sell it within or before the use by date, good for him. Then the onus is on you as the consumer to make that decision. Nobana, do I buy? And if I buy, can I use it quickly before ifikelele use by date? Yho, mamela ndiyaliqonda ixesha limkile, but ndiyafuna nje ukutsho into yoba xa ke ngoku siyayithatha thina mosiqhomba, yho hayi imali yam sifake kwifriza, sidileya into Sidileya kaloku le nto le kuthiwa date. le date. Now uzawubona kwakhona kwilabel, ezinye labels bayakwazi ukuthi freeze on the day of purchase. So you can still freeze if it's a product that is feasible. The risk that you run is that on the defrosting, it might not have the great qualities that it will have Ebefanele binazo. xa ubuyisebenzise straight from refrigeration. Okay, iingxaki So you are ezininzi freezing on the day of purchase. It's fine. You will still have it safe to consume, but it might not give you the qualities that it had prior to freezing, because in the first place, it was not meant for freezing. Qha ke ngoku sixakekile and irandi Xa lilow sixakekile, mandifake apha irandi lilo, efrizini. mandifake apha efrizini. Xa ndiyikhupha ngoku ifike isithi pecu yonke le nto, ndiyafuna ngenye Yenye imini into sithethe. leyo funeka siyithethileyo Ewe, ye-defrosting, because xa ndiyayazi udifrosta ubana ngoku ufikile. ndiyayazi ubana nani xa nizodifrosta ndinalaa nto yokhupha laa nyama Saturday ebusuku uba ndizayipheka Ewe, ngomso before ndibheke ecaweni. ishiye esinkini. Uza kwenza singatyi wena, sendikubona. Heyi nintsi into. Ndiyayifuna mani, ndiyafuna, I think ngenxa yexesha siyayeka namhlanje le nto yoba ufike iinyama eshop ziphinde zispreywe uboma besezijika ikhala zifakwe esosini kuthiwe it's marinated chops and what not, zisilishiwe bekwistik uthenge because zimarinathiwe. Xa usithi zirongo sathina ngazo ngenye imini mani, otherwise ndiyayithanda ifemeli yakho. Enkosi usisi Nomaxabiso, kacakho bakhona, oobhutkhaya lethu nonke, udabsi Eunice, abathanda kodade bawo. Enkosi kakhulu mani. Namhla until next time sizawubona uba sizawuthini na, hopefully next Tuesday sakwazi uqhuba le nyanga yonke de abaphulaphuli ibe kanti ingenile yonke le nto. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Yima, ndiyayazi ke mna ke ndigembeza ndingayeki. Wawuyikhethiswe yintoni le nto yoba yi-food technologist? Yazi sisi, ndandinetitshala yam esikolweni, the importance of teachers. Wayendititsha i-home economics. I used to look up to her so much, and when she spoke about food, she used to be so passionate about food. Kwafika esikolweni umuntu abantu be-career guidance bathetha about opportunities in the food industry. And Okay. then ndayibona phaa into yobana kukho le course kuthiwa yi-food technology. Make ndihambe ndiyoyijoyina. Okay, umuntu ofuna uba, ndicinga abantwana bethu kaloku abafundayo ngoku, ofuna uba yiyo wenza ntoni, zeziphi ii-subjects efanele uba uyazenza and Maths, ifundwa phi? if maths is important, Maths science lit is or important, pure maths? pure maths, because remember, it's a science, so you gotta be able to do the necessary calculations. Okay. So apha Okay. kwi-food science, we calculate even i-viscosity, into yobana i-product xa isuka kwilayini yokuqala ibheka ngapha, how many minutes will it take me
in terms of its temperature. By the time it gets there, what would be the temperature? What would be so you? It's not. It can't be maths lit. It has to be ifanele uba pure maths. pure maths thiza There's abantwana bethu formulas. bengayifuni kangaka. There are There's formulas that formulas. yeah. Yho, hayi jonga mandikuyeke mandihlala apha ekugembezeni mna apha emayikhini izawufanela wena ndicela uhlala apha emayikhini izawufanela wena umntu unento yakhe makaqaqambe kuyo. Well abantwana bethu ibingaske bangayemenza mani lo pure maths bazokwazi uba zezi zinto sikhuphe abanye namhla ngenye imini uthi uwarara kuthiwa we are what we eat, so we truly need to understand yonke le nto siyityayo. Okanti umagesh mathokazo, thank you Lhoza ngonamhla ne-info ingaka. Heyi idumbise mna kuqala ke magesh ungandithesti mna kuqala yam intloko idumbile. Well done uzinzi utsho naye wonke omnye umntu, thank you so much for tuning in, siyabulela. Namhla umboyi ndiyabawula ukujonga undijonge but ayinamsebenzi akujonga next week kwakhona ngomnye Tuesday. Have a blessed day and happy Women's Day. Enkosi sis, happy Wednesday to everyone. Yes, enkosi kakhulu. That's Namhla Skweyiya oyi-food technologist ke ebesimbambile apho samane simbamba ke sifunde ngokutya. We are what we eat nyani. Ngoku ke kubalulekile into yobana masiyazi le nto siyityayo siyigalela apha emizimbeni yethu isibeka phi na ngoba heyi siyaphela. Yes, we are extraterrestrial. We are Kena. This is Keith Ngesi Radio, broadcasting live eVincent apha ke kwidolophu yaseMonti, masipala umbhaxo eBuffalo City kwiphondo leMpuma Kapa eMzantsi Afrika. Sikwilizwekazi ke laseAfrika. Siyabulela kakhulu kumntu wonke. Sibulela kunamhla. Thank you so much for gracing us with your presence this morning. Kuxakekile all day ndakuvusa ndathi izoba lapha. Well, kumntu wonke nibe nemini emnandi. Asishishizi ke asinamida, we're beyond frequency. Asinayo ifrequency thina. Sifumaneka ku www.keithngesimedia.co.za www.keithngesiradio.com nakwi-platform zonke ke apho ikhona i-online radio, and also napha kwi-Google Play Store ungadownloada ke ube ne-app uzokuba ungasokoli imani umamele phaya xa ufuna umamela. Okanye xa ufuna ubukela siba live from time to time ku-Keith Ngesi Radio Facebook page naku-Keith Ngesi Radio YouTube channel. You can also share this video so that nabanye abantu bakwazi ukufumana ulwazi olufumeneyo namhlanje. Let's share this video, let's make it viral, bayazi abantu ukubaluleka kwe-food labeling. Next Tuesday sabona noNamhla wasawuqala ngeyiphi napha kwe-food label. Ayimohlula umntanam lo maths, umntanam bawo ukwi-matric. Oh hayi jonga sikhala sonke but ke kuzade kube right. Mandihambe mandikhangele uba ndizanishiya nabani na ngoku xa ndihamba, funeka ndishiye ngamaleyiti oko ndindiqhuba ngamaleyiti ngale ntsasa yanamhlanje. Mhlambi Kelly Rowland esithi flowers, you are flowers of our nation. Have a blessed day.